Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan Neet Biology session. My dear students, we have discussed the synopsis of the topic AIDS. In this video, we are going to discuss a few MCQs from the topic AIDS. Okay? Yes. Question number 1. Very simple question it is. Question number 1 is HIV decreases natural immunity of the body by. So here question is asked how HIV decreases the natural immunity. Right? If you see the options, attacking T lymphocytes, attacking B lymphocytes, destroying antibodies, destroying erythrocytes. Very simple question. HIV ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Yes. We have discussed this slide. Here HIV first enter into the macrophage and multiplication takes place. So hence macrophage is called as HIV factory, right? Then HIV is entering into the helper T cells. Helper T cells na ಒಳಗಡೆ multiplication ಆಗಿ so HIV destroy the helper T cells. So helper T cells of the person keep on reducing. It causes immunodeficiency. Right? HIV infect ಆದಂತಹ persons ನಲ್ಲಿ helper T cells ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is what is the concept we have studied. With this information, now very easily you can select the right answer. Here it is. If you see the options, you will not find helper T cells. Helper T cells ಯಾವುದೇ options ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ T lymphocytes ಅಂತ ಇದೆ. As we know, helper T cells are the type of T lymphocytes. T lymphocytes ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 4 types ನಲ್ಲಿ helper T cells ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. So therefore the right answer for this question is option 1, attacking T lymphocytes. ಈ ಕ್ವಶನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು? HIV attack helper T cells. This is what is the concept should be clear by this question. Now next question. AIDS is caused by HIV. Among the following, which one is not a mode of transmission of HIV? See the question carefully. You have to select not a mode of transmission of HIV. This question is from NCERT Exemplar. Okay. Now, as we know, transmission of the HIV takes place only by 4 methods. ಯಾವಾಗಲೂ HIV transmission ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ only that by 4 methods. Number 1 is sexual contact with the HIV infected person. Number 2 is transfusion of HIV contaminated blood and blood products. Number 3 is sharing of HIV infected needles. Number 4, from HIV infected mother to her child through placenta. So these are the 4 mode of transmission of HIV. Okay, once you understood this, now
You can select the right option here. Option 1, transfusion of contaminated blood. Yes, this is the mode of transmission of HIV. Option 2, sharing of infected needles. Yes, this is also mode of transmission of HIV. But if you see the option 3, shaking hands with infected person, this is not a mode of transmission of HIV. So shaking hands, hand shaking ಮಾಡುವುದರಿಂದ HIV ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನಿಂದ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Therefore, the right answer for this question is option 3, shaking hands with infected person. Okay, fourth one, you see sexual contact with infected person. This is also a HIV, it is a mode of transmission of HIV because AIDS is a sexually transmitted disease. Okay, now next question. Which of the following statement is not true about HIV or AIDS? Here we have to select not true statement. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. We have to select not true means wrong statement. We have to select the incorrect statement. Let us read the statements. Option 1 ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? HIV is a contagious disease. Yes, contagious means infectious. Contagious means infectious. Of course, HIV is infectious disease because by 4 methods there is a transmission of HIV. Okay, so it is contagious. This is the correct statement. Second statement, you see, HIV weakened and destroy the immune system. Yes, because HIV is destroying the helper T cell. Because of that, the person's immunity will decrease. So therefore, second statement is also correct. Now let's read the third statement. HIV attack the T cytotoxic cells of immune system. This statement is incorrect because T cytotoxic cells, as I told, HIV attack the helper T cells, not the T cytotoxic cells. Right? HIV attack the helper T cells, not the cytotoxic T cells. Therefore, here not true statement is option 3. Therefore, option 3 is the right answer for this question. If you see the fourth one, AIDS was first reported in 1981. This is correct. So this is reported in America. So 1981 ನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ AIDS ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So here option 3 is the right answer. Okay, next question. Genetic material found in human immune deficiency virus. It means what is the genetic material of HIV? HIV ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yes, first of all we should clear that whether DNA or RNA. So genetic material present in HIV is RNA. With that knowledge, here option 3 and option 4 are ruled out because in that options DNA is there. So therefore option 3 and option 4 are ruled out because genetic material of the HIV is RNA. Now we have to select whether option 1 is correct or option 2 is correct. Now see here, we have studied when we were discussing
structure of HIV. Genetic material of the HIV is RNA. Which RNA? Single stranded RNA. Okay, single stranded RNA. One more point you should remember here, that how many RNA are present in the HIV? So there are 2 molecules of RNA. There are 2 molecules of RNA. So illi RNA, and second point is ssRNA, and third point is 2 molecules of RNA are present in the HIV. With that, now we will select the answer. So first option, double stranded RNA. It is wrong because it should be single stranded RNA. Second option, if you see, 2 single stranded RNA. 2 single stranded RNA. Yes, of course, this is the right answer for this question. Option 2 is the correct answer. Okay, 2 single stranded RNA. Yes, these are the few MCQs we have discussed from the topic AIDS. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ AIDS ಅನ್ನುವ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ HIV ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ HIV ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ HIV. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ AIDS. ಸೊ ಎಲೈಸಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಹಿಯರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫನ್ questions are asked. Okay, with this discussion, let us move to the next topic, that is cancer. Once again, it is very simple topic, and you should know the information based on NCERT book. That is more or less enough for your NEET exam. Okay, first of all, what is cancer? So cancer is a abnormal and uncontrolled multiplication of the cells. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ mitotic division of the cells. Uncontrolled mitotic division of the cells. So here, abnormal and uncontrolled multiplication of the cells, this is called cancer. Because of this, what is happening? It results in the formation of tumor. So what is tumor? Tumor is a masses of cells. Masses means group of cells. Or a tumor is formed due to cancer. Cancer ನಿಂದ tumor formation ಆಗುತ್ತೆ. One technical word you remember, if you get the word neoplasm or neoplastic, that is nothing but tumor. Tumor na technical word is neoplasm. Okay, yes. Now here this slide is most important. See here, normal cells show a property called contact inhibition. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನಿಬಿಷನ್. Cancer cells do not have this property. This point you remember. Cancer cells ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನಿಬಿಷನ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನಿಬಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ lost this property. Okay, now let us see what is contact inhibition. With this you can very easily understand. Contact means what? Touch. Inhibition means stop.
ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, cells contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. ಇದು ಸೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ cells contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್. ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್. Types of tumors. There are two types of tumors. First one is benign tumor, second one is malignant tumors. Benign tumor is not dangerous, malignant tumor is very, very dangerous. In general, benign tumors, the cells present in the benign tumor are non-cancerous. They are not cancerous, right? They don't divide very rapidly. So malignant tumors are very dangerous. First, let us talk about the benign tumors. See, benign tumors confined to the place of its origin. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, they do not spread to other parts. Just I told it is, they do not spread to other parts. They are confined to their origin. ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So these 3 points we need to remember for benign tumors. Most important point ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ benign tumors do not spread from one part of the body to another part. Okay, because benign tumor is covered by capsule. ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. That covering is called capsule. So due to the presence of that capsule, these cells present in the benign tumor cannot escape. They cannot escape and they cannot go to the other place. So that is the main reason. Now, second type of the tumors, that is malignant tumors. As I told many times, wherever you get the word malignant, it means very dangerous. Malignant, yes, they are mass of proliferating cells. Proliferating means dividing. They are neoplastic or tumor cells. As I told, neoplastic means tumor, neoplasm means tumor. So they are mass of proliferating cells. ಅಂದರೆ ಬಹಳ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಗ್ರೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. Then they invade and damage the surrounding normal tissue. This is another danger here. It is, they invade means enter, and damage the surrounding normal tissue. ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್,
ದೇ ಸ್ಟಾರ್ವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಂಪೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಇವುಗಳು ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ದೇ ಶೋ ರೌಡಿಸಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರು ಅಂದರೆ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ವ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಂಪೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ this is they show metastasis. It is nothing but spread of cancer, spread of cells from one part of the body to another part. So metastasis, right? These are the properties of malignant tumor, right? Now let us discuss what is metastasis. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ವರ್ಡ್, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನಿಬಿಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ಯೂಮರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯು ಸಿ? cells sloughed from tumor. Sloughed means escape. Okay, sloughed. Reach other site via blood where they form a new tumor. So where they form a new tumor. So this is metastasis. Dear student, for the point of competitive, you need to remember what is contact inhibition. Contact inhibition is the property of normal cells. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, then metastasis, that is the property of cancer cells. Cancer cells na property, malignant tumor cells na property, that is metastasis. Okay, now with this let us discuss causes of cancer. Cancer ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? This is the most important. So as we know that is cancer ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಕಾರಣ. Those substances are called carcinogens. What are carcinogens? Cancer causing agents are called carcinogens. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ 30 to 36,000 genes are there. In that one gene is the cancer causing gene. Cancer causing gene, we call it as proto-oncogene. Onco means that is related to cancer. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಜೀನ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಈ ಜೀನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಜೀನನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್.
So therefore the cancer causing agents are called carcinogens. There are two types of carcinogens. First one is physical agents, second one is chemical agents, and third one is biological agents. These three agents are activating our inactivated cancer genes. Okay, now let us give some examples for this. Examples for physical agents. Of course, physical agent anta iruda takshana that is radiation. So here you see ionizing radiation like X-rays and gamma rays, non-ionizing radiation like UV rays. X-ray, gamma ray, UV rays adu ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, chemical agents. There are some chemicals we will see only from NCERT book. Tobacco smoke cause lung cancer. Tobacco smoke major cause of lung cancer. Already you know tobacco smoke. Along with that, vinyl chloride, caffeine, nicotine, mustard gas. These are the chemicals cause cancer. Means they are able to activate the inactivated cancer gene. So these are the example for chemical agents. Now, what are the examples for biological agents? Here some viruses. Oncogenic viruses means cancer causing viruses. Which viruses? Oncogenic viruses. Remember dear student, oncology means study of cancer. Onco anta word bandre adu cancer ge sambandhapattaddu. Oncology, study of cancer. Here oncogenic virus means they are the cancer causing viruses. There are many cancer causing viruses. They are causing cancer. ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. That is the things. No need of remember those name of viruses. Okay. Now one more things I told beginning. In our body we have cellular oncogenes, or it is also called as proto-oncogenes. It is written as C-onc. C-onc. This is the gene. This is the inactivated cancer gene present in our body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ತದೆ. ವೆನ್ ದೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದರೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. So this is about today's session. Thank you so much. See you again.